Okay, so let's continue on the prototyping model. So often, the customer defines a set of general objectives for the software but does not identify the detailed input or even the processing or even the output requirements. So in this case, the developer, which is, kamuna, no, obviously, may be unsure of the efficiency of the algorithm and the adaptability of an operating system. No? So, in prototyping, no, normally, kung si customer normally ang define, no, um, it's different from the developer side naman. Syempre as a developer, you're the one also who understand the behavior and the characteristics, and at the same time, no, most especially on the algorithm that you are going to use, the model, no, on the specific ninyo nga system nga himuon or software nga himuon or ninyong i-develop. So if we try to consider the customer perspective, which is okay man. So ang ato lang nada is to have a good communication with regards to the customer. No? Kay syempre, silang aton nga basis to help them to develop the business solution or even the technology solution on their problem. No, kay may problem sila sa ilang nga business model. So we are the one who develop them or help them to develop. No, syempre in a certain amount of of monetary ano gani do kung sa napabayad no. So do mo na yung aton nga service para sa ila. However, sometimes the suggestions of the customer or definition of its general objective with regards to the processing output and the input requirements, no, it's sometimes medyo different sa aton naman yung mga developer, no? Because technically speaking, developer is equipped with the technical knowledge, and customer naman, all you need to do lang is to research something, and then whatever comes up on the customer's mind. So amo lang na yung iyang general objective. So that's why we developers should consider and explain them, no, the technical side of the prototyping, no. So that's why ginaano tanay, no, gahimo tanay mga prototype to test if they are satisfied with the outcome of all the necessary components within the business model na i-implement sa ilang company or establishment. So that's why prototyping model is very important, no. In any part of the development, ang prototyping gid ang pinaka crucial sa tanan, no, kay dira na da makita ang kung saan pa blueprints ng bilog nga operation, if it is it will be successfully, no, in the near future, no. It can either be a scalable, no, it can either be adaptable, no, on all different aspect of the different department or of different stakeholders, no. Mga sila nga mga stakeholders tamo ning mga affected, no, nga mga user nga magamit sang aton nga system, no, using the prototype. So that's why may mga prototyping kita. Now, if you try to observe on our prototypes, no, so when you are observing this, no, if you try to notice, no, so doon nag-cycle lang din ang ilang nga processing, no, wherein we need to listen to the customer, what will be the problem, so that you can analyze, no, and you can come up with a good solution or the credible solution with regards to the problem that they are encountered, no, on their day-to-day transactions, no. Then we will just build a revised mock-up, no, kung may ara da nga mga block diagram. That's why we have our own no, may mga block diagrams kita, data flow diagram, ano pa, use case and activity diagram, flowchart, and so on. So may ara ta gina-simulate, no, those simulation process, no. Then customer to test and drives the mock-up kung ano nga effective siya or credible siya nga pwede siya ma-implement sa isa ka company.
So kinahanglan tagi sa inyo natawag nga mga diagram. So hindi ka mo magkataka sa diagram, no? Kay kung i-implement na sa directly karon without any planning on it, wala ka mo blueprint, so basi madugayan ka mo sa sulit-sulit nga process. Much better if you put it on a black and white format so that you can come up with a good layout and design layout and design later on, no? So that's why ginapa-document kita tanan sa inyo kay tanan na siya guys, no, nga ginahimo ta, although on my part, no, hindi man ako documented klase gid nga person, so more on the development side ko ya, but as much as possible I also consider the so-called the ano no the diagramming para sa aton nga prototype. So mahimo gid kamo sang inyong ideas in order for you to build a mock-up para pwede siya ma-revise later on. Okay, kung sa code na karon, siyempre naka-code ka na, naka-analyze ka na, naka-crank ka na sang different sang mga codes mo the SDK and so on. Pero pag lambot gid sa uli gali, hindi mo na magamit. So it's useless, no? You take some time and effort on it, analyzing it, hamper all of your knowledge, no? The algorithms and everything, cranking up, no? So medyo mabudlayan ka kung wala ka sang plano, no? You don't have a blueprint on it, no? So that's why we have a prototyping para mayara ka mga blueprint, no? Para you can come up with a good solution and a good output. Okay? So ideally, the prototype serve as a mechanism to identify software requirements, which is true, no? So para ma-identify mo mga software requirements, you need to have your own data type. Prototype, no? Kung kailangan mo dabi karon bi Linux, gali ating imo Windows, no? So medyo may big difference between Linux and the Windows, no? Kay lain silang operating system. Tapos ang gusto ya sang customer insist ya gid nga the database, for example, gamito niya mga licensed software. Di kaya medyo you're not familiar with the license, so ano kaya anad kaya sa mga open source. So anyway, it's just only the back end of the database. You can ano man lang gyapon, say man lang na sila gyapon nya concept kaling kay gusto lang gyud ni customer license lang, no? So may advantage niya kung naka-license mo ang mga back end nya mga database, no? Then if working prototype is built, the developer attempts to use existing program fragments. Okay, ma-apply ko mo mga different tools, no, such as the generation of reports, Windows Manager, the privileges, user level, and everything. Okay, so para makita nyo ang the whole output of the system, no, and the requirements of the system, so you need to have a good prototype. Okay, now so prototyping can be also problematic for the following reasons. So hindi na kayo puro lang tanan lang ano no, hindi lang puro tanan advantage ang may prototype, no. So mayara gina yan, no, there are strength and weaknesses with regards to the prototyping sa development ng software, no? Especially on the ano no, on the developers side, no. So customer sees what appears to be working on a version. Ang verse gid amo ni sa, no? The customer sees what appears to be working version of the software, unaware that the prototype is held together. So example with the chewing gum and baling wire. So unaware that is rushed to get working on one has considered overall software quality or long-term maintainability. So when informed, the product must be rebuilt so that high levels of quality can be maintained and the customer cries foul and demand that few fixes. So ang ginamin niya na kung ga-prototype ka nga naga-exist, so ang imo nyo gid always is to analyze first the working version. Kay siyempre ma-re-engineer ka mo. Kung mag-re-engineer ka, si-analyze nyo ang mga working versions. So kung may mga working versions man nga daw okay man lang kung saan pa sila yung pagani sang kilala ko, if it is working, why not change it? No? So kung go-work man lang siya, nga i-change mo pa. No? If it's still working. Now, ang ano lang galing, ang drawback lang galing, it's because the technology right now is evolving. Kung magpabilin tagyapon sa mga
older versions, then most probably ang imo nga security dira is vulnerable from the unauthorized user or vulnerable from the outside, especially on kung nagagamit ng sang ginatawag nga cloud or internet connections, no? Since nga ang internet connection, although we can say that you can come up with a good firewall, you can come up with a good security, you can come up with a good what you call this one, cyber security system. But still, basta gani ara ka sa internet, you are not sure if your data if it is safe or not. So that's the the priority of security management system, no? Kay kinahanglan gid ya mag-secure sa mga data ninyo especially, no? So kung mag-re-engineer ka, if working version man lang siya and it's no problem if it's not affecting other processes, so you can upgrade on a different manner without any affecting or somehow ano gani deteriorating the older version, no? Kay subong yan do nag-shift na ta from ano mo, no, from the desktop application, nag-shift na ta tanan for the web application na tanan, so wherein anybody can access the web. So tanan tong mga desktop application subong do ginapang ano nila, gina-convert na nila into web applications para ma-access na lang anywhere they want, no, as long as there is a presence of the internet, no? So ang padawag da is re-engineering, no? So pwede nila ma-upgrade. Okay, muna na galing, no, medyo may ano lang, may drawback lang ang ginatawag. So medyo problematic lang siya kung ga-exist, no? Kung ang isa ka system kung naga-exist na siya, problematic siya kung damo siya bala nga ano, no, changes, tapos ang mga changes na somehow ginggamitan nila sa mga old nga mga versions or mga old technology. So how can you solve that? So medyo problematic ka may gina, no? Second, developer often makes implementation compromises in order to get prototype working quickly, no? So in an inappropriate operating system or programming language may be used simply because it is available and unknown. And known, sorry. An efficient algorithm may be implemented simply to demonstrate capability. No? So kung mayara ka man gid nga gina-implement, no? So siyempre ma-compromise sometimes ang iban nga mga aspect, as I have said to you a while ago, no? Kung nag-re-engineer ka be sa existing nga mga system, butangan mo sang mga i-implement ka sang mga different nga mga algorithm, and you found out that the algorithm is inefficient on the side naman sang mga ga-exist nga mga system, no? Especially kung may mga ano pa, no? No, the most gid nga maapektuhan gid sang implementation sang re-engineer nga daan is the ano mo, is the user gid, no? Sila mga stakeholders nyo. So kung may bago naman, so they need to adjust, no, on the new system that they want to be that you want to be implemented on this said company. So damo gid ang mga changes. So that's why ang re-engineer sometimes is very problematic, no, in when it comes to prototyping. Kasi syempre meron sila nga daan existing nga business model, they have already established business rule, tapos may kamuya mabutang kamuda sang bag-o nga naman nga implementation sang system nga naanda na nila sa daan. So medyo problematic naman sometimes. So that's why ang re-engineering is very ano na mo crucial kay go work na sa nga process mo. So meaning go work na sa before 20 years tapos butangan mo sa sang bag-o. So what's gonna happen on those 20 years nga go work man lang gali tapos butangan mo sa system nga bag-o. So what's gonna happen? So that's the problem that you need to solve or to give solution or to address, no? Para mag-work, no, harmoniously ang imong bag-o nga i-implement yung system sa mga daan yung mga system. So that's why prototyping is actually very important, no? So kung integration naman, mga ano pa gina, integration, ano pa gina isang ano gani, ang database pala. Ano pa to sa ano, ang pag-change ng database, no, from the lower version
i-upload mo na sa cloud, so that's pagid, no? Isa pagid na sa nga inyong ano da nga i-consider. So how would you compromise those kinds of scenario nga halin sa mga daan yung mga database, ibutang mo siya sa cloud, no? Kaya ang cloud niya syempre lain naman yung mga setup mo, no? Lain naman yung mga algorithms, lain naman yung mga kernels, lain naman yung mga rules, lain naman yung mga tsaka this one, schema nga gamiton sang mga bag-o nga mga database subong, no? Sa as Postgre, SQL Server, ano pa, Oracle, and everything, no? So, kung gagamit pa sila sa mga daan yung mga database, isa pa ginip sa maka-create problem, no? When you are doing the prototype, no? Problematic siya in the sense that kay may implement ka bag-o. Pero kung start kaya sa from the scratch, then it's easy lang kay tungod kamo gid ma-create mo. So galingan mo na medyo ibutangan nyo lang sang effort para maging harmonious man ang data processing niya from the end of the user to the system and the generation of the output, no? So that's the problematic reasons, somehow the negative part, no, or the disadvantage of the prototyping. Now, so we have here the models, no, of, no, specific models man nisa, hindi man sila yung ganyan, no? So one of them is the RAD model or the rapid application model. So mo yung always ko ginagamit kung may ara lang ko nga a very short time period nga i-finish, no? Normally ang mga RAD or rapid applications naman nga development is normally ara sa 60 to 90, even yun less than pa, no, galambot sa kisa sa mga um, kaya lang mga isa gani 1 month pa, depende sa sa requirement. So syempre kung ganabo ang requirement, ang iya nga time, syempre mataas ang iya nga value kay tungod rush mo, no, niya tawag. Pero normally ara sa 60 to 90 days, no? If you try to observe the counting of number of days, so mostly ara sa 2 to 3 months, no, nga development. Okay, so high speed ni siya. So amo nang ginagamit ko always kung may mga system nga i-develop in a little short amount of time. So RAD approaches encompasses of the following phases. No? The information flow among business is modeled in a way that answers the following questions. No? What information drives the business process? What information is generated? Who generates? Where does the information go? And who process it? So doon muna ang pinaka mga questions ang under the RAD model, no? Sa business modeling niya, syempre no mamangkot kanay kung information drive niya. So anong mga processes niya? Kadua, ano ang generation sang iyang information, no? Through report bala, through dashboards, ano pa gid? Through exporting the CSV, no? Dudamo sa mga gina-consider. Tapos sino ma-generate? Sino ma-generate bala? Si manager, si amo na. So ambot sa lingon very specific para dase kang obra. No, kay kung magambal lang karon, I don't know, wala pa may kabalo. Ti kung wala sila kabalo, then most probably madugayan ang obra. No, kung RAD ang gamiton ninyo. So mas na saya, mas effective ni siya if there are some persons in charge already on this particular process. No? Then where does the information go? So sa din sa mga kadto information. Okay. So sino bala? Si COO lang bala? Si supervisor lang bala? Si CEO lang bala or the top level management lagi nang maka-go over sa mga information, no? Minisig information ang kabilugan nga process no sang business solutions. Then who process it? No, sino ma-process? Sino bala ma-process na? Ang mga lower rank lang bala, ang mga middle rank lang. Oh, so you need to consider. But sa lingon niya dapat ang tanan ni masabat tanan. Kaya kung hindi, sumadugay ang ginang obra, so hindi ka mo ka gamit sini. Okay, kung katagaan ka mo base 60 to 90 days, so dapat kabalo na kamoy kung sino di dapat ang mga in charge sini, kung sino ang ma-affected o who among the stakeholders already affected on these kinds of questions. No, so kailangan na ma-deliver ang mga deliverables no with regards to the task, no.
Then we have data modeling. So the information flow defined as part of the business modeling phase is refined into a set of data objects that are needed to support the business, which is very true. So the characteristic of each object are identified and the relationships between the objects and defined. So ano mga data model nyo? So that's why may mga ano kamo gani, may mga data base model, no? You have your ERD, you have your data dictionary, no? Data flow diagram. So para makita ang iya nga phases kung sa diin makagto ang ini nga mga processing after the data has been received from the different department or the different persons or the different machines, no? Kung diin sila makagto, no? So data modeling ang isa sa mga phases ng aton nga RAD. Then process modeling naman, so data object defines in the data modeling phase are transformed into achievable information na. Kaya mo silingon, pag-process, dapat amat-amat na siya maka-generate sang mga information, no, came from the data modeling, no. Okay, created for adding, modifying, deleting, though crude, no, ang iyang ngagwa. Mo silingon, ang from raw data, ibutang niya sa system para i-process niya so that it can come out with information. Okay? So, next to it is your application generation, no? No, application generation. RAD assumes the use of fourth generation techniques, no? Rather than creating software using conventional third generation programming language. So the RAD process works to reuse the existing program components when possible man lang, no? Or create reusable component if necessary. In all cases, automated tools are used to facilitate construct of the software. So kung magamit naman sa mga application software or application generation, so magamit ka mo yan sa mga software na applicable man sa subong nga mga trends. Pero kung nagamit sila bilang nga technology, no, nga daan, no, medyo amo nang medyo may problematic gamay, no, kay tungod you need to adjust, no, you need to adapt, no, and you need to find, no, the equivalent, no, of the so-called application that they are using, no, nga old, tapos himuon mo yung subong bag-o, no, i-re-engineer mo ya, mo sa i-upgrade mo, no? So that's the challenge on the RAD. Now galing mo na in a little in a short amount of time, you need to be more you need to be more active and at the same time keen on those particular informations, no, or problem, no. So you need to have immediate solution on that kind of, no, nga mga problem nga may encounter mo on the applications, no. Ariyo naman ng conventional third generation programming language, no, mga conventional ta mo to mga Pascal, no. Although C and C++ hindi naman sila conventional kay mga OOP naman sila subong, ay except sa kay C++, ay except sa kay C gali. Si Java hindi naman sa mga conventional third generation, no. So mga bag-o na sila. So sila ni Python and every other programming languages. Pero kung magamit ka pa Pascal, then you need to consider other solutions, no, or options, no. So magamit ka pa mga old yet mga conventional nga mga applications in programming language. So most probably maka-problema ka gid, no. Gagamit pa niya nga miyara pag yapon gagamit mo na mo nga mga programmer kay para sila go work man mo as long nga nago-work pwede pa gamiton. So that's the ano na. So may gagamit pa gani access gyapon, no. Ang iba naman niya gagamit lang gani Excel, no, on the other part para maging mo system. But mga conventional na sila ya nga later on ang gina-look forward ta is the future, no. Nga ang aton yang ngaimon is the long term process, no. Wait gano yung sa mga short term, no, kay yung gina-look forward is the long term. That's why may mga maintenance ta, maintainability, scalability, no. Pag sila yung maintainability, sumot sa lingon niya after the implementation, so dapat i-monitor nyo gid ang iya nga progress.
Kung scalability naman, kung pwede ka ka-integrate other third party, no, ng mga applications that can integrate on your system also, no? So that's the application generation. And lastly, we have test and turnover. Since RAD process emphasizes reuse, no, many of the program components have already been tested. So this reduces overall testing time. However, new components must be tested and all interfaces must be fully existed. So ang ginaminsin na is to if you already tested the new implementation of the system, no? Tapos may bago ka nga ano liwat i idugang. So dapat i-test mo gid ang duwa para ma fully utilize mo gid ang mga system nga gin-implement before. Let's say for example version 1. So that's why may mga versions, no? So version 1, version 1.1, may version 2, 2.0, and damo klase nga ano gani nga mga changes or modifications sa isa ka system may ginatawag kay RAD gani kay gin-develop man siya in a short amount of time. So meaning expect ka man nga may ara gid sa nga mga fault sometimes, no, sometimes, pero as much as possible i-reduce mo na nga daan ang mga fault nga na para pag-test nila if there are some changes, no, ma-monitor nimo kung sa diin nimo dapat ka maano gid, no, ma-focus, no, kay kalaway man ako ron nga pag implement mo pag-test bilog gid gali nga system yang medyo may ano may problema. So that's the dilemma, no, kay tungod nag-implement ka dapat may portion ng dapat ya ang may problema, no, kay because you already tested it, no? So that's why ang RAD may ara gyud man saya nga mga fault sometimes kay damo gyud man siya ano mo test and drive. Miski magamit kapag gani mga waterfall, no, ang ibang pagida may mga problem gyapon even though nga nagaano na workable na sa katama, operational na sa 100% operational, but still there are some cases kidya nga may mga error gid nga nagakatabo even sa ibang gani mga applications nga ginagamit naton sa ano, no, like mga GCash naton, and any other application on our phone or on our desktop or PC. So may exist gani gyapon yung problem. So meaning ready gid tayo dapat sa ginatawag na testing, no, ang ginatawag. Okay? And maintenance syempre. Okay. So amo ni ang RAD model nato, no. So if you try to observe the diagram, I mean the figure gali, no, the block diagram. Okay. So sa team number 1, no, team number 2 and team number 3, no. If you try to observe, no, asang ilang ano nga sizes, no, from the bigger one to the smaller one. So meaning kung gasigi ni siya develop, no, but silingon diri damo pa na di somehow siguro let's assume na lang nga diri first implementation. So may mga error na di. So na gin-solve nyo tapos gagamay na lang ang gagamay ang ilang error. Okay? Then if you try to observe dungan, no, wala siya idol ng idol nga moment, no, sa iyang nga model, no? Where yung dungan gidya from the business model, data modeling, process modeling, application generation, testing, turnover, niluluwat naman, no, wala siya isang idle moment, meaning dululungan niya tayo sa RAD, no, unlike ya sa waterfall ya kung diin to ang din ka nag-una dapat tapuson gid tapos next phase naman. So din naman niya all of the phases here on the RAD is being monitored, no. So meaning from the bigger problem tapos gamay ang mga problem nyo nga makita until such time nga wala na may makita nga ano nga mga ang tanang gila nga problem na fix na. Okay, tawa ba you have only a little amount of time, no, 60 to 90 days lang. So meaning dapat damo ka mong gubra nadoon mo nang wa niya. Okay, so that's the RAD, no. So like all process model, the RAD approaches has drawbacks, no, mga daw. For large but scalable project, RAD requires sufficient human resources. Amo gini yung pinakauna gid. Kung gagamit ka mo RAD, dapat damo ka mo. Okay? RAD requires developers and customers who are committed to rapid fire activities. So meaning, ang customer to developer is ang relationship nila must be
good, no? Should be. Okay? Kung hindi ko magkamugay lang kamuli ka magkamugay, then it's not a good relationship anymore. No? Because you have a rapid file activities, no? Sa isa ka system para makumpleto siya in a short amount of time. Okay? Then not all types of application are appropriate in RAD, no? Which is very true. No? Miski gani hindi man RAD gani kasi ibang pagi gani amo man gyapon. Kung hindi na siya nga ano, may ara iba niya nga sila din. Tapos sa radya hindi na sa imo gali hindi man amo. So you need to have a good conversation on the part of the management and the developer nga mag-come ako mo sang in between, no, in at least win ang piyak, win ka man, win-win solution lang tanan. Okay, RAD is not appropriate when technical risks are high. Okay, kung mag technical risk karon katama kag taas-taas gid ang iya nga ano percentage ang iya nga error percentage, so meaning mabalik liwat sa pinakapuno mo kung dito makita ang problema. No? So medyo mas ano sa madugay ang project nga ginatawag. Okay? So this occurs when a new application makes heavy use of new technology or when the new software requires a high degree of interoperability with existing computer programs. Ayan. So kung may mga technical ka nga ma-encounter, especially kung may gini-integrate pag sila nga bagong mga system, tapos medyo gamay lang inyo nga time to solve that kind of problem, then isa ni sa mga ano nga mga drawbacks ang RAD. No? Kay ang radya dapat ano mo, dasig lang, no? So okay lang kung ano. That's why kung may ara ang mga bago nga technology, mangita ka naman expert sa mga nga technology na may integrate sa inyo naman yung system. So that's why no, it's very important that you have a sufficient human resources that is knowledgeable to this kind of application. Okay. So evolutionary software process model. Okay. So this naman niya, these are growing recognition that software like a complex system evolves over period of time. So business and product requirements often the change in development proceeds, making the straight path to an end product unrealistic. Okay. So this kind of um, model, no, under SINI is the incremental model or sequential model. Okay, if you try to observe the sequential or the incremental model, so you have here the system information engineering naton, tapos analysis, design, coding, testing. Increment number 1, then increment number 2, increment number 3, and lastly increment number 4. Okay, so meaning kada stages, no, ga ano sila, ga ululupod yapon do paresang ano do paresang rad nga ginatawag. Ang kinalain lang galing kay tungod they start with the incremental process, no, wherein ang kada isa nga mga processing nila de, okay, before mag-proceed dapat kumpleto tanan. Ayan. So that's the linear and sequential. Okay? You know naman already what is sequential nga ginatawag. Okay? So though ano man siya gyapon. So though ang iyan equivalent do pares lang gyapon kay RAD, no? Nga magamit kamo sang rapid activities, no? Ang kinalain lang gid is that ang iya time it's much more ano gani longer than the ano no than the ano gani than the rad no do kalipat ko sa than the rad, no. So ang ilan nga do similarly may ara silang ano nga nga features nga pareho sila kay because also you are also beating the time, no, or calendar time sa inyong activities, no, sa ginatawag kaysa linear. And then we have the spiral model naman, originally proposed by the Bohm, is a revolutionary software process model that couples the iterative nature naman. And I think yun already, kinakakuha nyo, daw nakuha nyo na yata. So this is system analysis and design ninyo. Okay? So we have the customer communication task requires to establish effective communication between the developer and the customer. Same with the RAD. Okay? Tapos planning, task requires to define resources, timeline, and any other project related to the information. Risk analysis, task required to assess
both technical and management risk. In engineering, task requires to build one or more representation of the applications, then construct and release. Tasks required to construct, test, install, and provide user support. So, if you try to observe here, same with the linear, no, o galing kaya ang ano naman niya, it's ang ilan naman niya evolving, it's more on circle type. No? Meaning, kung if you try to observe here, the product maintenance project, product enhancement project, no? And concept development, no, down to concept development project are, okay, are being identified on its process. But silingon, kung magdungan giman sila ni process ini, pero they need to consider all of the aspect, no? But silingon dululungan gid, no? Planning, risk analysis, engineering, construct. Okay? Typical ni saya nga mga spiral model, no? From the project entry, point access, then customer communication, then planning, risk analysis, engineering, construct, and customer evaluation. So, umo nang iya nga nga track nga ginagamit, no, para ma-achieve niya ang iyang goal, no, with regards to this to the development of the system. No, it can either be software interfacing, can be hardware interfacing, no. So, this is the model naman niya kung gusto ninyo sang communication with the customer, and at the same time ang inyong timeline medyo malawig-lawig gamay. So the spiral model kay miyara kung galing kang ang kinalain niya lang gid sa sa rad and then the linear, miyara ka mga risk analysis. Ano ni mga risk analysis? Amo ning mga person nga involved within the system, ang mga stakeholders nyo nga magamit sang sistema. Okay? So I will just skip lang sang iban ng mga model. Then we have the win-win spiral model. So the spiral model discussed on the previous discussions nato, no. Si spiral win-win model naman niya is different naman. So sa iya nga gina-perform. Now, wherein ang step 1, identification of the system or subsystem is key stakeholder. So meaning naman niya di naman sa nagaano sa mga stakeholders, no, mga supervisor, no, amo na mga cashier naton, isa daw sila pa galing damo reklamo, no, reklamo compared to the other nga mga supervisor. Kay normally kung mga user daw sila niya nga aton nga dapat gid i-satisfy kay sila ang nagagamit everyday. No, although they have different privileges, no. Kay mas ano sila yamo ng mas specific ng ila ginaobra. If they found something that they're not applicable on them, so may-evaluate gina sila ya. No, especially sa mga young of nga mga nga mga stakeholder nga hindi gusto sa mga changes. So amo nang aton nga i-consider. Number 2, determination of stakeholders win condition. Okay. So kinahanglan nyo gid nga sila, no, i-satisfy, no, with regards to the system. Negotiation of the stakeholder win condition to reconcile them into set of win-win condition for all concerned. So dapat if may problem dapat i-solve na yun. Or kung may updates, kung may sa ipabag-o, so wala ka man kamo mahimo, so dapat stay ka mo di anay. Ang importante lang ginada, ma-solve ninyo ang problem nga naga-occur. Okay, kung hindi na karon ma-solve, hindi ka pwede ka proceed sa number 4. Okay lang, i-solve din niya. Okay? Okay, may number 4. Okay, sa number 4 naman niya, so evaluate the process and product alternatives and resolve the risk. So meaning, kung naka-establish ka na yung nami nga solution para sa ila, then you implement it and you test it again. Then you need to proceed to number 4 to evaluate the process kung ano dito ang mga alternative way naman para kung may encounter sila liwat nga mga problem with regards to this, kabalo na sila kung anong himuon nila. So dapat i-train nyo gid sila. Kay parts sang implementation naton after that is the after sales, the after sales of
of the product or the system nga implement ninyo. Again, kagang part na da is to train them. O i-orient yung sila ya eh. That's why mayara ka mo gani ano gani documentation yung ginatawag. No? Kaya ang documentation it involves the manual no? Ang parang gani mo do manual user's manual gali sorry. User's manual kung may ma-problem sila niya how to log in, how to generate report, how to back up the database, how to access the server, kung ga problem. So tanan-tanan na ibutang sa as in documentation. Okay? So importante gyapon ang documentation. Okay? So the concurrent development model naman, so project managers who track project status in terms of the major phases have no idea of the status of their project. So these are examples of trying to track extremely complex sets of activities using the overly simple model. So note that although a large project is in the coding phase, there are personnel on the project involved in activities typically associated with the many phases of development simultaneously. So kung isa ka mo ka concurrent ka development model ninyo, tapos ang ibang dabi naga-code na, may coding phase na. So expect ka man yan nga hindi man tanan niya activities na puro lang tanan coding. No, basta mo si sa academia dapat grupo mo na sila para mabalay mo, maplan mo mayo ang designations ng work, no? From the different person that involved, no, on your project. So hindi lang kay kung coding lang dapat suguo mo tanan mo yang mga personnel nga tanan ka mo code lang. So di pwede man na. So dapat yan na natunga. No, kung for example sa thesis nyo, kung may leader ka mo da sa inyong grupo, so dapat tunga ang inyong obra. So hindi ganya nami na ang obra kung mag-code lang tanan. No, so dapat tungaon para ang inyo ginalagas mo ang time mo sa development actually the most important is the time kung paano ninyo sa i-beat ang deadline, no? Kaya ginasaligan ka mo nga ma-create mo. So dapat nyo gid ang inyo nga best para maka-come up ka mo sang good nga system or solution or business solution towards your client, no? Kay malapta na dayon ang ginatawag nga word of mouth sa isa ka system sa inyong client kaya nami gali ang inyong nga service kay service na ginatag naton sila mo, no? Hindi man niya pagkaon, no? Or hindi man niya mga butang, no? We offer them our service. Di magabata nga service physical gid ya, no? Kay kita ya kay sa development side ta, so ang atong gid nga service ya is physical gid nga form. Okay, so that's the important part. Okay, so the concurrent process model can be represented in schematical as a series of major technical activities, tasks, and associated state. So meaning ang aton nga mga process model always focuses on the activities or tasks and deliverables. No? So muna nga aton nga objective. So just right now sa akon nga ginaano gani, gina part-time man, so damo mga task nga ginatawag isa ka-delay pa ko gani sa mga task, no? Kay tungod sang the diversion of my part-time job. So that's why sometimes gakalipat ako kung ano ang mga task nga ginhatag sa akon. So gakalate na ko ti. Pero bilang sorry pero somehow as much as possible I can manage to ma-manage ko man ang ako nga time, no? Nga para ma-balance ko ang akon nga other work to the other work, no? Kay subong nga time nga daan so dapat double time man kamo kung may work ka mo sa isa, kung bata man mo, so you can work double time para at least you can have your savings also. So siyempre ang objective ta is to have a stable monetary aspect. Okay? So kay syempre
we need to look forward for the uncontrollable scenario. Siyempre mga uncontrollable scenario nga daan una di inflation o hindi man na siya kung ano no ng uncontrollable ang pagsaka sang balakon. Kadua, ang retrenchment. No? Hindi naman takabalo kung saan mang buwing tao. Kadua, ang weather. Ang pinaka-major is tanan ang inyong health. No? So mo na nga nga i-consider, no? Kaya ang health nga daan is very important, no? So ang health ya is it's on our self na. So kung may maglain matsyag mo, so again mahimo, you need to rest. Or ang worst comes to worst, so ma-hospitalize ka. So you need to have your savings also. So anyway, so hindi na ako damagana sa mga economics ginatawag, no? Okay. So the analysis activities, no? The analysis activity which existed in non-state while the initial customer communication was completed. So kasi ano gani no? Analysis pa lang. So mo silingon you can give your thoughts, your points of view on a certain current model. Okay? So now you can make transition into under development state. So mo silingon kung after the analysis then under the development state siya. Okay? If however the customer, no, if however the customer indicates that changes in the requirements must be made, so the analysis activity moves to under development state into awaiting change state naman. Kung may mga ano man lang, no, kung may mga requirements nga dapat nga idugang. Galingan mo lang na inon, medyo nagaano siya, naga-create sa sang ginatawag nga delay. It's because nakita niyo naman yung mayara siya nga ano no, may pag-analyze ninyo nga mga task ninyo sa inyong nga ano be, nga job no buta tabi may task kami gintagaan ka bisang amo ni nga obra tapos sa natapos na naman no gin na na-comply niyo naman for example labi sa inyo nga proposal so natapos niyo naman. Pero mo to ganito ang pag-present ninyo. So may mga ano gali, may mga aspect gali nga dapat niyo i-consider, no? So mo na siyang ang isa sa mga uncontrollable nga mga senaryo. Nga gulpi lang may masulod nga mga requirements, no? Sa inyo nga task or activity. So how would you come up with that kind of? So that's why yung ibang ginahimo na lang sa awaiting changes state gusto ningon pending lang anay. Ito kung ano lang matapos nyo, amang nanay inyo nga i-perform. So that's the the model of the concurrent development model. No? So mo silingon gid may ano gid dapat no? Human intervention with regards to this. Okay? So meaning i-priority nyo lang ang dapat ni itapuson tapos ang mga dugang so you need to wait for certain requirements nga ma-fill in then you can continue the work. Okay? So that's the so that's the work of the concurrent model. So one element of the concurrent model is first you have the analysis activity ta. So you started with the scratch no gani. Then we have under development. So we have awaiting changes. So we have under review. Okay? Under development tapos may nada ka mo awaiting changes then under review. So from the under review, you have the baseline then done. Now, kung under review ganyan po sa lingon, may mga ano lang, no? May mga changes dire, modifications, alterations with regards to the system or requirements. For the awaiting changes naman niya, under development, so may mga revisions naman. Nang sila nga revisions, gidati, basta may mga dugang di, mga requirements such as your tools, utilities, no? Licensing, and any other nga involved with regards to the awaiting changes, no? Nga needs laban di gani may mga ano pa din no may mga ano pa di may mga politika man di kis ang ginagamit kay base ang under revision ni base suya tong piyak na tao sa amuni no do ano ba do ka ano do ka general no ang iya nga approach diri sa under revisions ni ginatawag ang iba naman kung suya man sa imo nga obra so damo komento so man do galawig bala guys no so dapat ang inyong nga team must be in one page no
kay miski sa inyo gani nga thesis may ano ginaya may mga arguments gina nga nagaano nagkatabo because sometimes you each and every one of you doesn't agree in one point somehow. No, may mga alakad mo yang mga ano mga ano gani nga mga interest with regards to the system pero all of them are good. Okay? So all you need to do is talk about it. No, kung do may mga ideas ka mo, di ba matian nyo ano yung isa tapos if if that's good then go. No? Kung if all of you are agree with it, dapat tanan ka mo agree gid in one particular page gid. So all of you should have in one mind, no? And should all of you should be on one page in working with your project. No, hindi akay isaya daw may half-hearted nga naguulang. So dapat gidya 100% support kid sa bilog nga group or sa bilog nga team. Okay, kaya hindi na karon matawag karon nga dan kung may isa da sa inyo ang galain buot or may isa da sa inyo nga wala niya ginila gin accept ang akon nga proposal or wala ginila gin hear ang aton nga proposal, wala ginamon gin diskusyonan. Do na bi do gin ano do na bala guys no. So emotionally involved na di ang ginatawag ng mga under revision. So emotionally. Okay, so that's why ano lang guys no, chill sa pag ano sa inyong mga activities, no? Pag designate. So dapat hear each other with regards to the project making. Okay? So I think we will stop here on the component based no development. So the object-oriented paradigm emphasizes the creation of classes that encapsulate both data and algorithm used to manipulate data. So, si component-based development are more focusing on the object-oriented. Okay? If you try to find out on this component-based development, okay? So, each of the objects here are encapsulated depending on the process that they are pertaining to. No? Gingamit na niya nga example is the spiral. No? So, we have here the communication from the customer, planning. Okay? All of them are encapsulated into one particular diagram in order for identify the process kag i-encapsulate nila para para ma-contain nila kung ano din mga problem nga exist sa isa ka class. No? Tabi, identify candidate component. Tapos look up component in the library. Extract component if available. Build the component available. Put new component in the library. Then construct iteration of the system. So meaning, kung nakagagamit ka ng mga object-oriented yung mga activity diagram, so you can encapsulate actually the process with regards to the phases that we have here. So meaning kung sa customer di ma-encapsulate mo sa identifying the candidate component. So you need to put it on the class of this. Okay, ang customer ta hindi man lang si butang tabi si cashier, hindi man si cashier, hindi man lang si accounting, hindi man lang si supervisor ni ba. So bang silinti ang customer ya bilog pati na da ang CEO kag ang mga higher ranking officials sa isa ka company. Ang customer na sila tanan mo, hindi na sila niya kay tungod kay manager ka, hindi kaya customer. Customer mo sila gyapon. All of them are being considered as one of your stakeholders that affected or that will affect their day-to-day operations no on their company. Okay? So that is the component based no using the object oriented. So much better kung nagagamit ka mga object oriented kaya ang tanan nga mga component kaya pwede nyo lang ma-encapsulate into one particular task. Okay? So meaning kung may problema niya sa isa lang niya ka task, so meaning dito lang tayo ma-focus. Hindi kay lapta. Just like rad. Rad and linear, no? Si linear nga daan niya kung si rad to, paano to gani? Kung may problema yung nga daan niya, dapat ka sulbong niya bilog mo. Kay rapid activities gani. Galing nga mo lang dapat ma-identify niyo na kung sino ang affected nga mga people sa business model, no? Amo lang to galing ang ano niya, ang iya na to advantage kay ma-identify niya kung sino. So diri nga daan niya, ma-identify niya naman pero mas ano pa gid, mas mahapos kay na-encapsulate niya pa sa isa pa gid ka class.
Kay mo silingon niya na ano niya sa nagrupo niya sa kung sa baraha pa. Kung may apat ka king, apat ka jack, apat ka q, apat ka ano taga patapat mo silingon niya na ano niya saya na na-encapsulate niya gid sa mayo nga kung may problema lang si isa ni ka component so pangitaon niya lang kung sa din sa nga class kag dito lang saya mag ano dito lang kami focus hindi sa kabilugan gid no. So that's the ano no, that's the end of the discussion for now because the recording is too much now. Part 2 ni siya kami part 1 patong migay kinautod no kay pag-blend out na utod. So anyway, so we will stop here on the component based development. So diri ang aton nya coverage ng aton exam. And for the ano naman, and for the mobile development, another uploading naman kay project making man tayo na project based kita sa aton nga exam. So, I will be making another video naman as ang example application and the code syempre for the mobile development. Then after that, kamo naman develop sa inyong kaugalingon naman nga application using the example that I will be showing you or demonstrating you on the mobile development. So, I think that's it guys for today. So, I hope you will watch this video till the end. Okay? Thank you.